All right, let's begin. Shabbat Sholom, everyone. Great to see all of you. Thank you for joining on this July 4th weekend when everyone is away. Let's begin on page 61 with Modeh or Moda Ani. Modeh Ani lefanecha melechai v'kayam שככזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך Let's continue the bar on the page with Matovu. Please join me. Matovu Ohalecha Yaakov Vishkenotecha Yisrael Matovu Ohalecha Yaakov Vishkenotecha Yisrael. How good it is for us to be together praying, and how good are the tents of Israel. Let's continue on page 63, in the middle of the page with Elohai Neshama. The soul that God has given us is pure. Elohai Neshama shenatata bi tehorahi Elohai Neshama shenatata bi tehorahi Eloi 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 neshama shenatata bi tehorahi. We'll continue now on page 65 with the morning brachot, the morning blessings, in which we thank God for all the daily wonderful miracles which we experience, for letting us awake this morning, for restoring our strength to our tired bodies, for giving us courage, for providing us with our needs, for giving us food and clothing. Please join me on top of page 65. Baruch atah Adonai melech haolam asher natan לשפי בינה להבחין בין יום ולילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam פוקח עיוורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה לי כל צורכי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המכין מצעדי גבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam עוזר ישראל בגבורה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam עוטר ישראל בתפארה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam הנותן לעייף כוח. We continue silently. Baruch atah Adonai melech haolam המביא השם אבותינו ותננו היום וכל יום לכנו חסד רחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated.
We'll now continue on page 72 with the Psalm for Shabbat, Psalm 92, and we'll sing Magadlu, 8 lines from the top. Magadlu Masechaya מאוד עמקו מחשבותיך מגדלו מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך מגדלו מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך. Join me 4 lines from the bottom. Tzaddik katamar yifrach. May the righteous flourish like the palm trees in Israel. Tzaddik katamar yifrach kerez balevanon yisga shetolim bebeit Adonai bekatzrot Eloheinu yafrichu odienu nebesecha דשנים דרעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא עוולה בו. We'll continue now on page 81 with Psalm 30, and we'll be singing 8 lines from the bottom at Elecha Adonai Ekra. Elecha Adonai Ekra V'yel Adonai et Chanan Elecha Adonai Ekra V'yel Adonai et Chanan Shem Adonai v'choneni Adonai ehyeh ozer li Shem Adonai v'choneni Adonai ehyeh ozer li הפכת נסתים קולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען זמרך כבוד לדום, אדוני אלוהי לעולם אודך. We'll now continue on page 92, page 83, with Baruch She'amar. Please rise as you're able, and join me in Baruch She'amar. Baruch she'amar v'haya olam Baruch hu Baruch oseh bereshit Baruch omer b'yoseh Baruch gozer umkayem Baruch merachem ba'aretz Baruch merachem ba'briot Baruch mishalem sachar tov lireyav Baruch halad v'kayam lanetzach Baruch podeh umatzil Baruch Shemo. You may be seated. What's interesting about that melody is that it was written by the famous cantor Alberto Mizrahi together with Craig Taubman. And Alberto Mizrahi, he's a
famous Greek cantor. So you may hear this melody sounds a little bit like a Greek hora almost. Da dum ba da dum ba da 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 dum. So we have a little bit of a Greek influence in our music there. Let's continue on the bottom of page 83. Baruch Adonai melech haolam, ha'ela'ah barakaman. יחיד חי עולמים, מלך משובח ומפרדיית שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. We'll continue now on page 92 with Ki Leolam Chastos, Psalm 136. We praise God for all the great things in the world, for all the wonders that God has done to create the world, to create the heavens and the waters and the light and day and night. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu le'Elohei ha'Elohim, ki le'olam chasdo. Hodu l'Adonai ha'Adonim, ki le'olam le'olam chasdo. Le'yoste neflaot gedolat levado. כי לעולם חסדו, ליוסי השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. Continue silently. ליוסי ביד חזקה. Join me at the bottom of page 92. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי אל השמיים, כי לעולם חסדו. Let's continue now on page 96 with Ashrei. Ashrei is an interesting prayer and psalm in that it's actually not one psalm, but it's a combination of pieces from 4 psalms. We begin first with Psalm 84, a quote from there, then Psalm 144, and then we go into Psalm 145, which is the most of the body of Ashrei, and we finish with Psalm 115. And in it, we again glorify and thank God for all the daily miracles and all the endless beautiful things that God has created and done in the world. So let's begin at the top of the page with Ashrei. Ashrei Yoshvei Vetecha Odi Hallelujah Odi Hallelujah Selah Ashrei Yoshvei Vetecha Odi Hallelujah Odi Hallelujah Selah. We continue silently. Hashem shekalo, Hashem shenelocha, v'yalev yerim kama. פותח את ידיך ומשפיע לך הרצון. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם hallelujah. Before we continue, I actually want to go back to page 82 for Mortar's Kaddish. I'm sorry, I missed it the first time. So for those of us who are in mourning or observing a yard site, please rise for the Mortar's Kaddish. I will unmute everyone. And if you'd like to first just say the names of those for whom
you are saying the Kaddish. Ginger Block, my mother. I'm my mom, Shirley Stein. Harold and Sylvia Paul. Thank you. Let's say the words of the Kaddish together. Yit kadal, yit kadash, shemei rabah. Amen. Bialma divera kirutei, biamlik malkutei. Bechaye kol ubemekon, bechaye dechol beit Israel. Ba'agala malkari imru. Amen. Yehei shemei rabah mivorach. Leolam ulalmei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitromam v'yinaseh. V'yithadar v'yithale v'yithalal shemei Rihu. Le'ela min kol birkata v'shirata. Tush v'chata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'imru. Amen. Yehei lama haba v'chaim enu Yaakov Yisrael, Amen. עושה שלום, Shalom, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. Amen. You may be seated. Now we'll go back to page 100 and please join me in Psalm 150 at the bottom of the page. Hallelujah, bekodesho, hallelujah, birakia uzo, hallelujah, bigvurotav, hallelujah, kerobulo, kol haneshamate, hallelujah, 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 kol haneshamate, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, take a shofar, hallelujah, nevel bekinor, hallelujah, betofu magol, hallelujah, beminim veugav, hallelujah, tziltzele shama, hallelujah, tziltzele trua, kol haneshamat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol haneshamat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch atah Elohim. Baruch atah Elohim Elohei Yisrael, osim fot evado, uvarek shem kivodo leolam, v'imalek kivodo et kol haaretz. Amen ve'amen. Let's turn now to page 102 for the Song of the Sea. Please join me. Az yashir Moshe uvanei Israel et hashira hazot l'Adonai vayomru lemor ashir al Adonai ki gaoga sus verokbo ramavayam ozi vazimratia
אדוני איש מלחמה, אדוני שלום, מרכאות פרעה. מי כמוך בנים אדוני, מי כמוך נר בקודש, נראה לו זה פלא. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה משה בגויל, ולא משים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לו לאדוני המלוכה, והיה לו למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה עינה אחד, ושמו אחד. We'll now continue to page 104, Nishmat Kol Chai. The breath of every living being, humans, animals, every being that takes a breath praises God. Let's pause here for a second and just meditate a little bit on the word nishama and nishmat. The word nishma is interesting that it means both the word soul and it also means the word breath. And it reminds us that our breathing, our breath, is what sustains us and sustains all life, the air that we breathe. So let's for a second just close our eyes and take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. And we meditate on the air and the world that God has given us and the way in which God sustains us through our breathing. One more time, a deep breath in and out. Let's continue with Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tivarech et Shimcha Adonai Eloheinu, Veruach Kol Basar Tifair Gurem, Eilan Melech Eleata, Elohei Harishon, Ilufim Maleshirat Hayam, ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים. נהלל לך נשבח לך נפארך נברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בקוד שמך, הגיבור הנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. With that we conclude the Psukei de Zimra service, the warm-up to our prayers, and we'll now be continuing to the beginning of Shacharit, our formal morning service. שוכן למרום וקדוש שמו וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רביבות עמך בית ישראל ברינה את פרשמך על מלכנו בכל דור ודור. שכן כל יצורים לפניך, אנו אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך לכל שירי תשבחו דוד, עבדן ישעיה, עבדך משיחך. Page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. Please rise as you are able. האל המלך הקדוש בשמיים ובארץ, כי לך אלוהינו ואלוהי אבותינו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, מלך
גדלו בתשפחות אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוקי העולמים. יתגדל ויתקדש השם רבה, בעלמא דברי קירותי והמליך מלכותי, בחיי כון ומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגדה וזמקריב, ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם קודשה. בריחו ללמה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני יבורך Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. You may be seated. Baruch Adonai Elohim Melech HaOlam Yotzer Or Vorei Choshech Oseh Shalom Uvorei Et HaKol. HaKol Yoduk HaKol Yishabechucha. We're continuing on bottom of page 107. כי ירקך לעולם הזה, ויסודך מלכנו, לחיי העולם הבא. אפס בלתך כל לימות המשיח, דומה לך מושיענו, לתחיית המתים. Let's continue on page 108 with Eladon. This is a piyut. It's actually one of our oldest piyutim. Most likely it comes from the 2nd century CE, so it's almost 2,000 years old, and it was written in the land of Israel. Please join me. Eladon al kol Baruch mevorach shekol neshama godlo v'tuvo alei olam gadu levona sovim moto amit gae al chayot hakodesh v'nedar bekavod al merkava zechut umishor lifnei chiso חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה, נאות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צולב רינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רב התקין צורת לבנה, שבח נותנים לו כל צבאם ארון, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. We continue silently on page 109. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי עונה קרא ליום השבת, שבע. טוב להודות לאדוני, לפיכך בשמיים מעל ולארץ מתחת. ויאמר אור שעשית יברוך הסלע. page 110. ברק צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים והשם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ובירה רצון קונם, וכולם בודקים את פיהם בקדושה ובתורה ושירה
ובזמרה, ומברכים ומשבחים, פארים עריצים מקדישים, וממליכים את שם האל המלך, הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם למלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרה בנחת הרוח בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה קדוש, 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 צבאות מלוא כל הארץ כבוד. בנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים להם הצרפים, לעומת המשבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. ליה ברוך נמות ייתנו למלך על חי וקיים. זמירו נשמע. אורכתה של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Please join me on page 111 for אהבה רבה. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה המלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ואתם יודעים מה? אבינו אברהם אמר והיירנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויקל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We gather the four corners of our tzitzit. ואבינו לשלום בירבה כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי בו ישותת ובנו בקרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ומלכותו לעולם ועד. יאהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בשבתך בביתך
ובלכתך עבדיך, ובשוכבך עבדיך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכבדם על מזוזותיך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום. ישמרו לכם פניכם. וקשרתם בשבתך בביתך ולכתך ובדרך שכבך ובקומך וכתבת מזוזותיך. לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תעברו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם תשנאו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם אני אדוני אלוהיכם. We're continuing in the middle of page 113. לדור ודור וקיים שמו קיים והיסונו כל מלכות עולם לתולעת קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים על אבותינו אלוהי דבר טוב וקיים לעולם ועד. אמת שתנו אלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו ישועתנו פנים נשיאים על שמך אין אלוהים זולתך. page 114. עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן ומושיע לבניהם אחריכם בכל דור ודור. אתה הוא אדון לעמך אין עוד מלך גואל ומושיע במצרים גאלתנו אלוהינו בין עבדים. רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים תהילות היום ארוך ומבורך משה בני ישראל לגנו שירה בשמחה רבה ברוך כולם מי כמוך באלים באדוני מי כמוך נדר בקודש נורת העילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים שמך על שפת הים יחד כולם הודו וימליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובני קדומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש
קדוש ישראל. ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר כזה אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר פוקד ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מקיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש שמו אלום, קדוש בן יוצאי בשמי מרום. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וכרז אל זה ואמר. קדוש, קדוש, קדוש. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים הקול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים הקול. מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון. תתקדע ותתקדש בתוך ירושלים, איתך לדור ודור, ולנצח נצחים. וייננו תהיינה מלכותך, כאמור בשירנו דוד המשיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודל לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודל לך. ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. לשמך אלוהינו, ביבינו לא ימוש, לא ימוש לעולם. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודל לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד
Yahweh Gadol v'kadoshata, v'kadosh v'kadoshata, Baruch atah Adonai Kadosh. Please continue silently. Silently. If you're still davening your Amidah, please continue. If you have finished, please join me in Oseh Shalom. Oseh Shalom Vimromav, Oseh Shalom Aleinu, Ve'ale Kol Yisrael, Ve'imeru. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, v'yal kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, v'yal kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, v'yal kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom Aleinu, v'yal kol Yisrael. V'yimeru. We'll continue now on page 138 with the Kaddish Shalem. יתקדש ויתקדש השמי רבה, ועל מה דברה כאילו תפניך מלכותי בחייכון ומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה זמן קריב אמרו אמן. יתברך וישתבח ותואר ותרמה ותנשא ויתהדר ותלה ותעלה לשמי דקודשה. בריחו לאלה מקום בכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה ומרו אמן. תתקבל צודקון נבאו תוכון דכל ישראל קודם ובהון וישמעי ומרו תהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרו אמן. עושה שלום יברמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל Shabbat Shalom, everyone. So good to see all of you on this July 4th weekend. We're now going to be beginning the Torah service, and today we have a few Torah readers and also have Torah reader. We'll begin first with the beginning of the Torah service on page 139. Please join me in Ein Kamocha.
כמוך ואלוהים אדוני, וכמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה קומות ירושלים, תבנה קומות ירושלים. כי בכל לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. This Shabbat we have Parshat Pinchas, and in this Parsha we have a lot going on, a lot of interesting things. The Parsha begins first with Pinchas, who is the grandson of Aharon. He is being rewarded by God for having killed an Israelite and a Moabite woman, and I'm going to talk more about that later and its implications. And he is rewarded with priesthood and also priesthood for all of his descendants. Later, there is a census taken once again, and this time it's taken in order to figure out who is of eligible age to be in the army to fight the Moabites. Later on in this parsha, Moses is speaking with God, and God is telling him that one day you're going to stand on this mountain and you're going to look at the land of Israel from afar, but after you see it, you will die, and you'll never have reached the land of Israel. At that point, Moses asks him to suggest, for God to suggest to him a successor. And to Moses's sort of disappointment, God suggests Joshua instead of one of Moses's sons. And then Moses appoints Joshua, and Joshua becomes Moses' successor. And at the end of this parsha, we have an explanation of all the sacrifices for holidays, for Rosh Chodesh, for Shabbat, the sacrifices that are brought to the temple. So that is this parsha. We're going to be, the first Torah reader today will be Amy Sukkar, and she is going to chant, I'll tell you which page. She's going to chant verses, Numbers 26, verses 52 to 56, and that in the Etz Chaim is page 924. 924 in page Etz Chaim. So first I'm going to say the blessing for the Torah, and then we will invite Amy to begin. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. וידבר אדוני אל משה לאמור לאלה תהלך הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו איש לפי פקודיו יותן נחלתו אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מתות אבותם ינחלו על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. Yasher Koach, Amy, beautiful chanting. Amy's portion spoke about the way the land will be apportioned among the tribes.
This is during the part of the census. We're now going to invite Mark Love to chant, and he'll be chanting on continuing from where Amy left off, Numbers 26, verses 57 to 62. This is page 925 in the Etz Chaim. Okay. Amen. ואלה פקודי הלוי למשפחותם וגרשון, משפחת הגרשוני לקהת, משפחת הקהתי למררי, משפחת המררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הקרחי, וקהת הוליד את עמרם, ושם אשת עמרם, יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד ועמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם, ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, וימת נדב ואביהו, והקריבם אש זרה לפני אדוני, ויהיו פקודיהם 23,000 כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. Yasher Koach, Mark, beautiful chanting. Mark's portion spoke about the Levi clan and their lineage. So this parsha goes through each clan, talks about their lineage, and Mark's was about the Levi clan. Next, I'm going to chant on page 928 in the Etz Chaim, chapter 20, Numbers 27, verses 15 to 23. And in these verses, this is the interaction between God and Moses, where God tells Moses to appoint Joshua, as his successor, and Moses does so. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך אל יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהותך עליו, למען ישמעו כל העדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח אל יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו,
ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. I'm now going to continue chanting later on in the Parsha, and this will be on page 931 in the Etz Chaim, Numbers 28, verse 11 to verse 15. And this part is talking about the sacrifices for Rosh Chodesh, or the new month, which is also the celebration of the new moon. ובראשי חודשיכם תקריבו עלה לאדוני פרים בני בקר שניים ויעיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן לפר האחד ושני עשרונים סולת מנחה בלולב השמן לעיל האחד ויסרון סולת מנחה בלולב השמן לכבש האחד עולה ריח ניחוח ישאל אדוני ונזכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישית ההין לעיל ורביעית ההין לכבש יין זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה וסרזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. The last Torah reading for today will be chanted by Donna Levin. She's going to chant a little later in the Parsha at the end of it, Numbers 29, verses 35 to Numbers chapter 30, verse 1. And in the Etz Chaim, that is on page 936. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה איש ריח ניחוח לאדוני, פר אחד עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, מנחתם ונזקיהם לפר לעיל ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה אלה תעשו לאדוני במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם לעולותיכם ולמנותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. Yasher Koach Dana. Yasher Koach to all the Torah readers. Beautiful chanting. And just also to mention, Dana's portion spoke about the sin offerings, the offerings one gives after having sinned. Let's take a pause now to say Mishaberach Lecholim. Please join me in Debbie Friedman's Mishaberach. Mishaberach Avotenu Mikol Abracha Leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen.
Nisheberach avotenu mikor habracha laimotenu v'sozerin afiling v'trefua shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Before we continue with the Haftarah, I actually want to say a few words about our portion because it's going to enlighten the Haftarah more. So, Dan, before you go into the Haftarah, I'm just going to give the Dvar Torah. So today's portion, as I mentioned, is Parshat Pinchas, and it actually ties to the Parsha from last week, which was Parsha Balak. And in that Parsha, we learn about a problem that is going on in the Israelite camps, and that is that the Israelite men are mingling and being seduced by the Moabite woman. And this is leading them to worship idols, and specifically to worship the god of Baal. And this is a time of spiritual darkness. So God sends a plague upon the Israelites, and he tells Moses to put to death all the Israelite leaders responsible for this kind of spiritual darkness, that is, for these things that are going on. So Moses commands his officers to do so, but they don't listen. A little later, Moses and the Israelites are standing in front of the Mishkan crying, and suddenly an officer, Zimri, publicly spites Moshe by bringing a Midianite woman, Cosbi, to his friends in front of everyone, and then they go to his chambers, to Zimri's chambers. Pinchas, who's the grandson of Aharon, sees this, follows Zimri into his room, and impales both him and the Moabite woman Cosbi with a spear. At this point, the plague ends, having killed 24,000 Israelites. And this is where Parshat Balak ends and Parshat Pinchas begins this week. And here we learn that God is no longer angry with the Israelites. He says that Pinchas has quelled his anger, and that if it wasn't for Pinchas, God would have was ready to kill all the Israelites for their iniquity. But Pinchas quelled his anger, and Pinchas is granted priesthood, as are all of his descendants. They're granted priesthood as a reward. Later, we learn that God is not going to give Moshe the reward of having his kids or one of his sons become his successor as the leader of the Israelites. Instead, he chooses Yoshua bin Nun, Joshua, the son of Nun. And he says that he is the most capable person to do this. So this brings us to an interesting observation. Why would God give such a great reward to Pinchas, someone who did only one, supposedly good act of one good zealous act? Why does God reward him for this, but he doesn't reward Moshe after years and years of service to God? He doesn't reward him with having a prophetic lineage. He basically cuts off his prophetic lineage. That seems a little unfair as to why God would do this. But there seems to be a deeper hidden message in these actions. Moses, throughout his life as a prophet, has always led following God's orders through divine illumination. He rarely acts on his own initiative. He's usually, God says do this, Moses does this. Of course, in the beginning of Moses' story in Exodus, Moses kills an Egyptian beating an Israelite, and this kind of launches his career as a prophet, launches his journey as a prophet, and brings forth his first interaction with God. Pinchas, on the other hand, he, without any sort of divine instruction, acts on his own initiative, without God's command. He acts when no one else wants to act. And he goes against the flow, and he does what he believes is right, even if that is killing someone. And Pinchas takes initiative in a time of spiritual darkness and complacency.
When all the other officers did not want to step up and act to stop this idolatry, Pinchas takes a step forward, and while he does it through an act of violence, he ends this time period of idolatry. So it seems that the Torah here is telling us that sometimes we are faced with periods in which we must act on our own initiative. When everyone else is being complacent, we must sometimes go against the flow, and we must stand up for what we believe, for those whom we love, and for our people. On a more individual level, the Torah is also teaching us here that when we are in a period of spiritual darkness or at a low point which has become for us a regular state of being, we sometimes can't wait for answers, and we must take initiative to escape a place of darkness. We need to take the first step and seek answers for ourselves instead of waiting for the guidance or help of others. So through this story, which seems unfair at first, the Torah is teaching us that we cannot always rely on the guidance or the suggestions of others, but sometimes we must go against the flow and do what we believe is right, and we must stand up for ourselves and stand up for that which we believe. May we all have the strength to do what we believe is right in times of darkness and trouble, and Shabbat Shalom. We'll now continue with the Haftarah. So the Haftarah is actually interesting for this Shabbat because we have now begun the period that began on the 17th of Tammuz, called the 3 weeks. These are 3 weeks leading up to Tisha B'Av, and they're considered the saddest and the darkest period for Jews, for Israelites, because this is the period in which, first of all, the first and second temples were destroyed, but also a lot of other horrible tragedies happened to the Israelite people. And specifically the 17th of Tammuz, which was last week, marks when the Romans forbid the Israelites from bringing sacrifices at the altar at the second temple. So this week's Haftarah usually is actually from Kings 1, and it talks about Elijah, and it connects Elijah's zealousness to that of Pinchas. But because we are in the 3 weeks period, there's a different Haftarah today, and this Haftarah is from the book of Jeremiah, and it's the beginning of the book of Jeremiah, Yirmiyahu, and it talks about his lineage. So Jeremiah, he lived and prophesied similar to Pinchas in a time of great upheaval and darkness. And he actually witnessed the destruction of the Second Temple around 69 CE. So with that, Dana's going to chant the Haftarah today from the book of Yirmiyahu, and in the Etz Chaim you can find it on page 967, Yirmiyahu chapter 1, verse 1 to chapter 2, verse 3. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo ובנביאי האמת והצדק. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה, ב13 שנה למוחו, ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה,
עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי. ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי מפיך. ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מותנך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם, פן אחריתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני, נאום אדוני להצילך.
ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל לאדוני, ראשית תבואתו, כה אוכליו ישמו רעה, תבוא עליהם נאום אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מתברך, אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך ברוך שמו, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותה, כי ברק שמך בפי חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך ברוך שמו, מקדש השבת. Amen. Yasher Koach, Donna. Beautiful, beautiful chanting. You may have heard at the end, towards the end of the Haftarah, the words that we sing also on the high holidays, specifically in the Zichronot section of Rosh Hashanah, Zacharti Lach. And this is a reminder of our covenant with God. We're now going to continue on page 148, and we'll have Arlene Weisman read for us the prayer for our country, the bottom of page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world,
uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Arlene. Now we're going to ask Randy Sable to read for us on page 149, the prayer for Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'goalo, Barechem Medinat Yisrael, Reshit Tzemichat Geulatenu, Hagen Aleha be'evrat chasdecha, Ufros Aleha sukat shlomecha, Ushlach orcha v'amitcha l'rasheha, Sarecha v'yoetzecha, B'tachneim be'etza tova milfanecha, Chazek et yedei Meginei Eretz Kadshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon ta'atrem, V'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha, v'nomar amen. Amen. Thank you so much, Randy. We're now going to continue with the Birkat HaChodesh, the blessing for the new month, because next week, next Shabbat, begins the month of Av. So please, let's turn to page 150 for Birkat HaChodesh. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקדש לנו את הקודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שמלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן. סלאם. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו מקרוב ויקבץ עמנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש מנחם אביהו ביום שבת קודש הבא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר amen. We'll now be concluding the Torah service on page 154 with Etz Chaim. Etz Chaim hi lama kazikim ba ve'lo mechecha meyushar derachecha darchei noam ve'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu Kekedam. We'll now be continuing to the Musaf service, and I'd like to invite Dr. Steve Shapiro. He's going to lead us in the Musaf service. So let's please rise as you are able. Chatzi Kaddish on page 155. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. חירותי וימליך מלכותי, וחיי חון ומכון וחיי דכל בית ישראל,
Bagala Bisman Kori Vimeru. Amen. Amen. Shemei Rabba Mivorach Leolam Lamei Amaya. Itbarach, Vitabak, Vitpar, Vitrumam, Vitnase, Itadar, Vitalev, Vitalo, Shemei, Tekudesha, Brichu. Brichu. Ye Lamin Kol Berchata Vishirata, Tushbechata Venechemata, Damiram Bialma, Vimeru. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher HaDe'avot Umevi Goel Livnei V'Nehem Le'Ma'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Uchokeinu Moshiach Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Uchokei Tzara Atah Gibor Adonai Mechayei Metim Atarav Lehoshia Morid Hatal Mechalkel Chaim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somech Noflim V'Rofech Holim Umatir Asurim Umekayem emunato lishenei afar michamocha ba'al gevurot umido mehalach melech mimit umechaye umatzmiach Yeshua v'nemonata lachayot metim Baruch atah Adonai mechaye hametim. Amen. נריצך ותשקסות שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב אביך וכרזה, אל זה ואמר. נריצך ונקדישך, כסות שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. כבודו מעלה, מעלה העולם, מהי מקום כבודו. כבודו מעלה, מעלה העולם, מהי מקום כבודו. כבודו Mahale, mahale, olam, meshar tov shoalim, shoalim zelaze, ayem ekom kivodo, meshar tov shoalim, shoalim zelaze, ayem ekom kivodo, liumatam baruch yomeru. Baruch Adonai mimkomo. Mi, baruch Adonai mimkomo, mimkomo. Hu yifen v'rachamim ve'yachonam am yachadim shemo erev avoker v'chol yom tamid pamayim bi'ahava shema shema omrim. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Hu Yashmienu, Berachamav, Shenit Li'enei Kol Chai, Hu Yashmienu, Berachamav, Shenit li'enei kol hai, liot lachem le'elohim. Ani Adonai. Ani Adonai Elohechem. Ani Adonai Elohechem. U'divrei kadshecha katuv le'mor. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. Lo Adonai le'olam Elohai Tzion ledor vador, hallelujah. Ledor vador nagi gadlecha, u'netzach nitzachim kedushatcha natish, v'shivchacha Eloheinu b'hinu yom shli olam va'ed,
כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. אל הקדוש. Amen. Page 161. Oh, say shalom bimramav. Uyase shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. V'imru, imru, amen. Yase shalom. Yase shalom. Shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Yase shalom. Yase shalom. Shalom aleinu v'al kol Yisrael v'meru. Amen. We'll continue now on 181. 181 Kiddush Shalem. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba. Amen. V'yom lich malchutei v'chayechon v'mechon v'chayei v'chol beit Yisrael v'gala b'zman kori v'yimeru. Amen. Yesh ve'rabba mevorach. V'olam Amaya yidem barach. Yitbarach, Yishabbat, Yitbar v'tumam v'tnaseh, v'tadar v'talev v'talal shemei tekudesh abrichu. Barichu. V'yelam min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiram v'yalma v'yimeru. Amen. Yikabal tzlotahon v'lotahon dechol Yisrael, kadam v'hon v'yishmai v'yimeru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Oseh shalom bimramav, huyaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Please, we'll continue on page 182 for Ein Kalohenu. Okay. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkeinu, Ein Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adonenu, Mich Malkeinu, Mich Moshienu, No del Eloheinu, No del Adonenu, No del Malkeinu, No del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Ahabotenu, Lefahanecha, Et Ketoret Hasamim, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkeinu, Ein Kemoshienu. Page 183, Aleinu, please rise. Please rise as you're able. Aleinu l'shabeach ladon hakol, lateit gedula liotzer bereshit,
Shelo asanu kigoye haratzot, velo samanu kamishpachot adama, shelo sam chelkenu kahem, vegohoralinu kechol hamolam, vanachnu korim, umishachavim emodim, lifnei melech malchei hamlachim, hakadosh baruch hu. Kakatu b'torah techaronoim lo kleolamba et Bayom ha Adonai echad Ushema Yashar. Oh, Mornis Kaddish, page 184. Kiddush Tov. Please join me. Yitkadal, Yitkadal, Yikadesh, Shemei Rabbah, Amen. Yalmad, Lama Divra Kirte, Lif Makute, V'chayechon, Yemechon, V'chaye Dechol Beit Yisrael, V'galah U'bizman Kari, V'imru, Amen. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach, Yalam U'yamei Maya, Yitbarach, Barach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitraman, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Halal, V'yibukudisha, Shmir, V'yifru, the Elam, V'yikol V'shirata, Shatat, V'yishbachata V'dekamata, Benne, Ama, V'yimru, Dam, Amen, Ru, Amen. Yishemaya, V'chayim Aleinu V'yakol Yisrael, V'yimru, Amen. Mose, Shalom, Bochum, Goma, Shalom, Alein, Be'al Kol Yisrael, Be'imru, Amen. Amen. Yashar Koach, Steve, beautiful chanting of Musaf. Thank you so much. Shabbat Shalom to everyone. Just a few announcements. This evening, Havdalah is at 9:05 p.m. And also, this Shabbat was hopefully officially the last Zoom Shabbat that we have. So next week we'll be back in person. On Friday we're having a Neshama service. It's most likely, depending on the weather, going to be outdoors, but that's going to be announced later on. We'll see once we know the weather better. Other than that, it's more of a little bit of a slow week, but we have still some events going on. On Wednesday evening at 7:30, the Kahila Cantors and I were doing a big concert on Jewish American music. So music of Jewish American composers, and it'll be an eclectic mix of songs in Hebrew, songs in English, a little bit of Yiddish, I think also. So it'll be a nice mix. So please join us then. That's going to be outdoors at the Mandel campus, Wednesday at 7:30 p.m. Other than that, we have a meditation on Mondays and Wednesdays, 7:30 p.m. and 10 a.m. Also on Thursday, there's a class that I just started 2 weeks ago, davening workshop. If you'd like to learn more about how to chant the prayers and how the nusach, how to say the words, how to sing the words, please join me and the other classmates Thursday at 3 p.m. and that is going to be in person and also on Zoom. You can join in on Zoom. Other than that, wishing everyone a Shabbat Shalom. Let's turn to page 187 for Adon Olam. I'm going to do a special Adon Olam. I did it last night as well, to the tune of Star Spangled Banner in honor of Independence Day. So if you'd like, you can rise for the anthem, and please join me.
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ועת נשא ותפסו כל אזי מלך שמו נקרא ויחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהווה להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי והגולי וצור כבלי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו וגדרוכי בית ישעל ויעירה וימרוכי כביעתי אדוני לי ולא יירא. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. We're going to do Kiddush. That's on page 315 in the Sim Shalom. Please join me in Vishamru. Vishamru v'nei Yisrael Shabbat לעשות את השבת בני ובני ישראל בני ישראל לעשות את השבת איש אשת ימים עשה המים ביום השביעי שבת על כן ברכת יום השבת וקדשהו חברי חבריי לחיים אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי Dan Sable will do Hamotzi for us. And before I do Hamotzi, we're echoing around with you. I must say, a Cantor who sings Adon Olam to the national anthem, that's what I call a Cantor. That's right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem Amen. Shabbat Shalom, everyone. I also just want to say, Shabbat Shalom. Ivy Merlin's team is leaving to Israel tomorrow night, so I just want to wish her a wonderful trip. Have a great trip. Have a great trip, Ivy. Be safe. Thank you. And David. David's going to. We're praying for the health of our newborn grandson. I was just going to say. Your sister, two ladies. No, what's it? What? Your sister, two ladies. Yep. It's quite an ordeal to get permission to go. And let's hope we get on that flight tomorrow night without any other problems. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Thank you. Thank you. Amen. All your prayers are so appreciated. Believe me. All your prayers. Is the baby home now? Babies. No. Babies. No. Oh, it's twins. Oh.
But the Oh, big I one, see double the big one might be discharged this week. twins. Oh my goodness. It's a And double. God willing, there'll be a bris. God willing. Well, Dr. Shapiro, are you still on? Yes, I am. I just closed my picture off. That's all. Mazel tov. So Steve, what's the, I know they have different, It's embarrassing to him, not different you. benchmarks. But in your experience, how much does a baby have to weigh to have a breed? How preemie were they? 31 weeks. Well, I think as long as they send them home, it usually says that the babies are stable and then you can do a bris. There's no problem. Okay. I don't think the weight of the baby has much to do with it. Depends what the moil says, but. Right. They said it's the moil and the doctor that make the decision. Right. Solomon was 3 months old when he had his bris because of low platelet counts, but he was a full term. So you just go by what the doctors say is allowable. Right. Some people went to 13. Big boys. Well, you have to, Ivy, do you have to quarantine when you get there? Yes. Until we get the results of our serological tests. No, Soul. Yeah. No, but we have to take a COVID test before, COVID test on arrival, serological test on arrival, wait till the results and get released by the Ministry of Health. Do you have to stay And where do you stay while you're in quarantine? I rented an apartment, so we'll be completely by ourselves. Right. Yeah. How long are you going to stay in Israel? Shabbat Shalom. I'm going to be there a month. David's going to be there like 10, 11 days. That's funny because we have three sets coming in. They're coming into from Israel. They're going to stay a month here. We have two when they go back, if there are any young children, they'll have to quarantine. Yeah, 2 of them are 8. They're going to go to Ramah Day Camp. Nice. They rented an Airbnb. It's a restaurant? So. Well, they're very worried about the Delta variant in Israel. And they were supposed to open up the course in July, and they pushed it back to August. And, so only as people with Israeli passports or first-degree relatives that you have to prove you're a first-degree relative may go. Yeah. Ivy, I'm sure that, everybody will make sure the twins are ready for their brises, the Brit Milah. Yeah, they'll be at 2 different times because there's a big one and a small one. It brings up the old humor that, I personally was so traumatized by my bris, I couldn't walk or talk for a year. Yeah. That's an old one, John. They got, and he still carries on it, that they all work. Oh, Ivy, everybody here will be adding you to that. Yes, I know. You and the baby. Don, the best moils make a thing of beauty, a joy forever. That's good. That was good one, Steve. Oh, yeah. Oh, yeah. And you have lots of good. Don can't trump that, Steve. Don's done. It's Shabbat. I won't bring up Cialis or anything, Can't bring it up, so Don. I'm turning red. I think we should change the subject. Let me know. It's Shabbat. It's Shabbat. Shabbat. Is there a plumber on The plumber? on the Zoom? God. Laura, we were in Revere, Massachusetts last week to visit Ben and Adina, and after Shabbat, we went out for to have something to eat. And Adina pointed out that we were in Rabbi Landis's old neighborhood. That was nice. Really? Oh, that's funny. When are they coming in, Renee? What is what? Coming in? Well, today is their 5th anniversary, so they went camping in New Hampshire for a long weekend. I don't know when they'll be here. They were last year in April, and they will probably come in maybe late August or September.